Mela, llum ħankunu qed nibdew topic ġdid, Redox. Issa dan it-topic ma kienx qiegħed fil-booklet tal-Form 4, għax kont beħsib li nagħmlu fil-Form 5. Però peress li huwa topic li jmur ma' għajani ktieri u m'għandux practicals, I thought it was better that we do it this year. Okay? Il-notes tiegħu uploadjajthom fit-Teams fuq Teams fil-Files section. Mela nibdew minn page 1. So, meta ħankunu qed nitkellmu fuq Redox ħan iddiskutu żewġ tipi ta' reactions li jiġru fl-istess ħin ġo l-istess reaction, ħajkun hemm reactants fl-istess reaction li qed jiġu oxidized u reactants li qed jiġu reduced. Issa, nistgħu niddeċiedu what is being reduced and what is being oxidized by using three definitions. U daw it-tliet definitions m'għandhomx żmien l-istess. L-ewwel waħda titratta biss jekk ir-reaction għandha hydrogen jew oxygen fir-reactants. Ġifieri, if these elements are absent, allura dik id-definition ma tkunx tista' tuża biex turi fejn hemm reduction jew oxidation. U di ħanibdew nitkellmu fuqha fuq page 1. Mbagħad fuq page 3 ħanitkellmu fuq it-tieni definition ta' redox li hija iktar general u tista' tiġi applikata f'ħafna iktar scenarios. U din titratta loss or gain of electrons fil-fatt hawnhekk fejn ħanerġgħu nużaw il-Have equations. U mbagħad l-aħħar definition it-tielet waħda hija we're going to see what is being reduced or oxidized by using the oxidation numbers. Fil-fatt daw il-tliet definitions jinsabu ġo partijiet differenti tan-noti kif għattilkom tajjeb il-first definition fuq page 1, il-tieni definition fuq page 3 u t-tielet definition fuq page 5. Okay? Mela aħna nibdew bl-iktar waħda antika. Il-first definition. U di tapplika biss meta jkun hemm oxygen jew hydrogen fir-reaction, so it's a bit limited. Issa kif għattilkom tajjeb, jekk pereżempju jkollna equation bħal di, iron plus sulfur jiġi iron sulfide, f'dak il-każ ma nistax pereżempju ngħid iron is oxidized għax kien hemm gain of oxygen, m'hemmx oxygen jew hydrogen, so f'dawk il-każijiet titmur biex tuża il-other two definitions. Issa, xi tajt l-ewwel definition? Issa, din jew ħatkun in terms of oxygen, kif ħanaraw fil-bidu, jew inkella aktar tard ħanarawha li tista' tkun in terms of hydrogen. U din tajt li oxidation is the addition of oxygen. Mela, jekk ikun hemm reactant fil-bidu huwa bla oxygen u fl-aħħar żdiedlu l-oxygen, hemmhekk nista' ngħid li qed jiġrilu oxidation. Reduction hija meta jitneħħa l-oxygen u mbagħad l-oppost. So oxidation, addition of oxygen, reduction, removal of oxygen. Let's see an example where this can be applied. Mela, fil-bidu għandna zinc oxide qed jinbidel ġo zinc. Mela, that is removal of oxygen. Mela, look at the definition. Removal of oxygen is reduction. Bektibt reduction fejn l-arrow. Jekk imbagħad inħares lej carbon, carbon qiegħed element fil-bidu u mbagħad ġi carbon monoxide. Żdiedlu l-oxygen. There is addition of oxygen. So we can say that that is oxidation. Allura din hija example ta' redox reaction għax hemm reactant li qed jiġi reduced u hemm reactant li qed jiġi oxidized. Issa,
L-ewwel definition tista' tiġi applikata bil-hydrogen, okay? And this can state as well that oxidation is the removal of hydrogen, reduction is the addition of hydrogen. Mela taw importanti tkun tafhom bl-amment ta' removal u addition. U ħanħarsu lej hydrogen sulfide. Min hydrogen sulfide ġi sulfur kien hemm removal of hydrogen. Removal of hydrogen is oxidation. Min chlorina l-HCl kien hemm addition of hydrogen, allura dik hija reduction. And this is also an example of a redox reaction because we have oxidation, one reactant undergoing oxidation and another reactant undergoing reduction. Some more examples. Copper plus oxygen jiġi copper oxide. Min għawalaw min copper ġi copper oxide kien hemm addition of oxygen. Allura il-copper nista' ngħid li qed jiġi oxidized. Oxygen min-naħa l-oħra qed jiffaċilita l-oxidation. Allura jista' jitqies bħala oxidizing agent. Hekk issa fuq page 1 għandna ħafna reactions u ħankunu qed naraw li minnhom xi reactants li qed jiġu oxidized jew reduced. Mela, li ħatamlu please ma daw l-equations jien qed nagħmel l-arrows, intom ħatamlu bħali please. Mela, min magnesium għal magnesium oxide oxidized minħabba li magnesium qed ikollu addition of oxygen. Carbon għal carbon dioxide tiġi oxidized ukoll għax hemm addition of oxygen. Mbagħad minn sodium għal sodium hydride, hemmhekk pereżempju sodium huwa reduced għax hemm addition of hydrogen, ma ninsewx jekk addition of oxygen oxidized, jekk addition of hydrogen reduced. Min hydrogen għal water ġi oxidized minħabba li kien hemm addition of oxygen. Mela dawk xi examples, all right? Issa tajjeb naraw xi tfisser il-kelma oxidizing agent. Oxidizing agent huwa dak li qed jagħti l-oxygen, ir-reactant ieħor ġifieri li qed jagħti l-oxygen, jew inkella ir-reactant li qed ineħħi il-hydrogen. U nsibu ħafna examples ta' oxidizing agents. Ovvjament hemm oxygen, ozone, il-halogens ukoll huma good oxidizing agents, jiġifieri ktibt chlorine hemmhekk, even the other halogens are oxidizing agents. Hydrogen peroxide ukoll. Nitric acid when concentrated and potassium permanganate. Mela, all you need to know from here is the definition of an oxidizing agent. Issa, reducing agent bil-kontra mela. Mela, reducing agent transfers hydrogen or removes oxygen. Ma ninsewx dejjem oxygen u hydrogen kontra xulxin. U examples ta' reducing agents daw anka semmejnihom throughout some of the topics we have done. Fil-fatt aħna reducing agent konna ngħidu removes oxygen from another substance, tiftakru? Per eżempju rajna l-hydrogen aħna diġà mit-topic ta' hydrogen, mit-topic ta' carbon ukoll konna rajna carbon monoxide u carbon, right? So għaw tlieta diġà nafu bihom, daw it-tnejn qed nitalmu bihom fil-lesson tal-lum. Mela, id-definition ta' reducing agent importanti tkunu tafuha. Issa ħanaraw
reaction fej ħanidentifikaw ir-reducing agent. Mela, hawnhekk għandna reaction ta' nitrogen plus hydrogen jiġi ammonia. Okay? Mela, first we identify what is reduced. Mela, minn nitrogen biex ġi ammonia. Kien hemm addition ta' hydrogen. Mela nista' ngħid li nitrogen is being reduced għax kien hemm addition ta' hydrogen. Issa, mela ir-reactant ieħor, alright, huwa ir-reducing agent għax huwa qed jagħti il-hydrogen. Okay, għax aħna fid-definition rajna a reducing agent transfers hydrogen or removes oxygen. So nitrogen has gained hydrogen. Allura qed tiġi reduced. The reaction is reduction and hydrogen is the reducing agent. Now, the other one. Mela, chlorine plus hydrogen jiġi hydrogen chloride. Mela, minn chlorine għal HCl qed ikun hemm addition ta' hydrogen. Mela, chlorine has gained hydrogen. And therefore, chlorine is meta jkun hemm addition ta' hydrogen. X'tallimna fid-definition? Addition of hydrogen is reduction. Mela, therefore chlorine is reduced. Allura, minnu ir-reducing agent? Min qed jagħti il-hydrogen? Hydrogen stess huwa ir-reducing agent. So, iċċekkjaw please li tagħmlu daw il-fill in the blanks ta' page 2. Issa, ħammorru fuq page 3 u issa ħammorru iktar fid-dettall fuq redox reactions. Redox reactions huma reactions fejn jkun hemm reactant qed jiġi reduced u reactant fl-istess ħin li qed jiġi oxidized. U ħanaraw xi example hawnhekk. Mela, lead oxide plus hydrogen jiġi lead u water. Mela, minn lead oxide għal lead hemmhekk qed nikteb reduction għalfejn. Għax reduction għandna li jew tista' tkun addition of hydrogen jew inkella removal of oxygen. U hawnhekk aħna qed naraw the removal of oxygen. So, from lead oxide to lead, it is reduction, għax hemm removal of oxygen. Issa, what about from hydrogen to water? Hemmhekk hemm addition of oxygen. Addition of oxygen is oxidation. Alright? Issa, intom fuq l-equation tagħkom ta' page 3 ħatamlu l-istess bħali l-arrows imma ħatużaw żewġ kuluri differenti u ibqgħu użaw throughout all the notes. Meta ħatamlu il-vleġeġ ta' reduction fil-każ tiegħi dejjem ħatarawhom red. U fil-każ tal-oxidation dejjem ħatarawhom qisu dak il-dirty yellow color. Okay? Issa l-fill in the blanks mela. Min qed jiġi reduced? Lead oxide qed jiġi reduced u min qed jiġi oxidized? Il-hydrogen qed jiġi oxidized. Issa. Mela, intom fill in the blanks l-ewwel waħda tidu tikdbu PbO is reduced u t-tieni waħda mbagħad hydrogen is oxidized. Issa, ir-reducing agents mbagħad ikunu bil-maqlub. Jiġifieri, what was reduced is the oxidizing agent. What is oxidized is the reducing agent. Mela, jekk hydrogen qed jiġi oxidized, dan huwa ir-reducing agent. U jekk lead oxide qed jiġi reduced, dan huwa l-oxidizing agent. Fil-faċċadna fuq oxidizing agent, it transfers oxygen. Xadna fuq reducing agent, it transfers hydrogen jew removes oxygen.
Fil-fatt hawnhekk anke qed naraw li sera il-hydrogen mir-reactant ieħor. Mela kif għattilkom please għamlu l-arrows u keep using these two colors further on. The next one. Zinc oxide plus carbon. Mela, biċċa narawha. Zinc oxide sar zinc. Mela hemmhekk qed naraw li kien hemm removal of oxygen. Removal of oxygen is reduction. Mela għamlu vleġġa minn għalaw u iktbu reduction. Min carbon għal carbon monoxide. Kien hemm addition of oxygen. Addition of oxygen is oxidation. Mela, l-ewwel fill in the blanks, ZNO huwa reduced, minn hemm qed tibda l-vleġġa ta' reduction, u carbon huwa oxidized. Issa, l-agents. Mela, l-agents ikunu bil-kontra, jekk wieħed qed jiġi oxidized huwa ir-reducing agent. Okay? Mela, ir-reducing agent huwa carbon. Aħna x'nafu fuq reducing agent? It removes oxygen. Għax qed jieħdu u oxidizing agent donates oxygen. Min qed jagħmel donation tal-oxygen? Iż-ZNO. Now, going to continue. Mela now we have finished the first definition. U nfakkarkom li din hija either related with oxygen or with hydrogen. Ġifier ma tistax tispjega għalfejn kien hemm oxidation, pereżempju, għax tajt għax kien hemm pereżempju iddaħħal electrons fiha, di hija biss related ma' oxygen u hydrogen. Issa, it-tieni definition hija iktar versatili u tista' tapplika għal ħafna iktar tipi ta' reactions. U din tajt li oxidation is the loss of electrons, allura hekk ħanaraw half equations u half equations li juru loss of electrons ikollhom il-minus quddiem l-electrons. U allura oxidizing agent bil-kontra. Mela, jekk min qed jiġi oxidized qed jagħmel loss of electrons, mela l-oxidizing agent, very important, huwa electron acceptor, huwa dak li qed jaċċetta l-electrons. Mbagħad tajt ukoll li reduction is the gain of electrons, jiġifieri fil-half equation ħanamlu plus quddiem l-electrons, allura ir-reducing agent huwa dak li qed jagħmel donation tal-electrons. Okay? So these 4 points from page 3 to page 4 are very, very important. Now, u biex niftakruha aħjar nistgħu niftakru din il-kelma oil rig. The oil part stands for oxidation is loss, ovvjament of electrons. U rig tfisser reduction is gain of electrons. Okay? Fil-fatt din il-mnemonic qiegħda fuq page 4. If you highlight the first letter of each word tiġi l-kelma oil rig. Mela you highlight only I, L, R, I and G. U tiġi bil-kelma oil rig. Iġbir oxidation is loss, reduction is gain, dejjem qed nitkellmu fuq electrons. U mela oxidation ngħidu loss of electrons li kun hemm reactant minnhom li jitlef l-electrons. U reduction ikun hemm reactant minnhom li jigwadanja l-electrons. Issa. Din it-table summary tal-oxidizing u reducing agent. Okay?
Reducing agent huwa dak li jitlef l-electrons. Fil-waqt li oxidizing agent huma electron acceptors. U oxidizing agents peress li qed jagħmlu gain of electrons qed jiġu reduced, fil-waqt li ir-reducing agents minħabba li qed jagħmel loss of electrons qed jiġi oxidized. Copy this table on page 4 on a sticky note. And we're going to apply it issa. Kif dejt ngħid tajjeb l-ewwel it-tieni definition biex tkun tista' tara min qed jagħmel loss jew gain of electrons importanti li tagħmel il-half equations. Jekk ikun hemm loss of electrons ħajkun hemm minus quddiem l-electrons u jekk ikun hemm gain of electrons ħajkun hemm plus quddiem l-electrons. Mela, din mhux qiegħda fil-booklet imma nibda nispjega b'eżempel ċar u suppost ikun straightforward. Mela, jiena ħanara jekk sodium hawnhekk the reaction qed jiġi reduced jew oxidized permezz ta' half equation. Mela, li rrid nagħmel l-ewwel hija li rrid nistudja fil-bidu jekk sodium huwa element jew compound. Fil-bidu sodium huwa element, mela ċ-charge tiegħu hija ta' 0. Jiġifieri hemmhekk għandu equal number of protons and electrons. In-naħa l-oħra sodium hija ġo compound mela għandu charge. U ċ-charge tiegħu sodium mhuwiex transition metal mela nista' nsiba faċilment mill-periodic table u hija ta' +1. Hawnhekk hawn fid-dettall x'qed jiġrilu s-sodium. Fil-bidu huwa atom, jiġifieri element bit-charge ta' 0 u għandu equal number of protons and electrons. Fil-fatt iċ-charge hija ta' 0. Imma mbagħad in-naħa l-oħra huwa ion, jiġifieri għandu electron mitlufa, jiġifieri minn 11 electrons issa ġi 10. U issa charge ġiet ta' +1. Okay? Issa din dal-proċess kollu aħna kemm indawruh ġo half equation. Okay? So, here it is with the charge of 0. Nista' nuża Na. Issa, jiena hekk mhux qed nurija ma tista' tagħmel Na with the charge of 0. Minus electron għax kien hemm 1 electron which is lost. U hawnhekk meta tkun iktar minn 1 l-electrons tagħmel coefficient, pereżempju jista' jkun hemm bħala aluminium jitlef 3 pereżempju. I minus hija s-symbol ta' electron dik qatt ma tinbidel, u mbagħad ġi Na+. Ma ninsewx din hija cation u cations dejjem għandhom iktar protons minn electrons. Okay? L-electrons ġew bin-nieqes għax kien hemm waħda li intilfet. Issa, mela, x'qed naraw hawnhekk? Loss of electrons għax għamilt dak il-minus quddiem l-electrons. Issa aħna llum qed nitgħallmu li loss of electrons huwa oxidation. Mela, f'dan il-każ sodium element is being oxidized. The reason being because it is losing electrons. Now, if I had to analyze the chlorine. So, first, the chlorine is an atom. Element jiġifieri, mela hemmhekk iċ-charge hija ta' 0. You can look at the periodic table, okay? Chlorine, meta huwa atom, għandu 17 electrons. Għandu charge ta' 0, mela protons għandu 17 ukoll. Issa, dan huwa non-metal. Now, let's look on the other side. Chlorine għadu element hawnhekk le, issa ġi ion, għandu charge. U aħna nafu li non-metals meta jkunu ions jiġu negative.
Non-metals react by gaining electrons. Okay? Mela dan għandu spazju battal u ħajirċievi elektron waħda. Jirċievi dik l-elektron u ma jibqax b'17 electrons, issa ġi b'18. So he has now more electrons than protons. Allura charge ġiet ta' -1. Issa, kif ħan irrepreżentati? So I have Cl plus an electron jiġi Cl minus. Però, di li konna rajna fil-homework aħna, klorin huwa diatomic element. Allura ma kienx hemm tnej, ma kienx hemm waħda, skużawni, atom, imma kien hemm tnej atoms. Allura jekk atom għandha bżonn elektron waħda, allura jekk hemm żewġ atoms ħajkollhom bżonn żewġ electrons. Allura mhux għajn waħda ħanipproduċi imma tnej. U nnutaw ukoll li issa milt plus quddiem l-electrons biex nuri li hemm gain of electrons. Issa x'qed nitgħallmu hawnhekk li gain of electrons is reduction. Mela chlorine is being reduced. Issa ħammorru fuq l-examples tan-noti. Magnesium plus oxygen jiġi magnesium oxide. And we're going to take a look at what's happening to the magnesium first. The magnesium first is an element, mela the charge of magnesium is 0. Therefore, at the beginning, magnesium has 12 electrons. At the end, magnesium is an ion. Look at the periodic table. The charge, mela, which the magnesium has now is +2. Huwa cation il-magnesium, jiġifieri għandu iktar protons minn electrons. Jiġifieri l-electrons qegħdin bin-nieqes. Kemm hemm nieqsin? Nara charge. Kemm hi charge +2. Jiġifieri għandu żewġ electrons nieqsin. Ġifieri fil-bidu kien 12 electrons, issa ġi 10 electrons. Mela rrid nagħmel minus quddiem l-electrons u 2 għax tilef iktar minn waħda elektron, tilef 2. Issa, di xetturi reduction jew oxidation. Loss of electrons fil-fatt qed nuri minus hemmhekk. Loss of electrons is oxidation. Mela magnesium has lost electrons, this is oxidation. Now, ħanħares lej l-oxygen issa. L-oxygen fil-bidu huwa element, right? U fl-aħħar huwa compound, mela għandu charge. Meta jkun element charge dejjem hija ta' 0. Ġifieri hemmhekk l-oxygen għandu 8 electrons, l-atomic number. Jekk inħares lej oxygen in-naħa l-oħra huwa compound, maċ għandu the original number of electrons. U fil-fatt għandu charge. Il-charge ta' oxygen mill-periodic table hija ta' -2. Huwa anion. X'inhuma anions? Huma ions li għandhom iktar electrons minn protons. Mela l-electrons huma abbundanti ħafna. Hemm extra electrons u hemm 2 extra electrons għax issa m'għadux b'8 electrons imma ġi b'10 electrons. So issa x'sajn ħanamlu quddiem l-electrons? Taqblu li plus? No. Di li jsibu naqra tricky l-istudenti hija minħabba l-biċċa xogħol tad-diatomic issa. Mela, oxygen imma huwa a diatomic element, fil-fatt dan it-tużajr, allura ions mhux waħda ħanipproduċi, 2 fil-fatt bekk għamilt dan il-coefficient ta' 2. U jekk waħda qed inkella bżonn żewġ electrons, issa jekk hemm 2 mela għandi bżonn id-doppju electrons. So
2 times 2 fil-fatt jiġi 4. U dik il-plus nafu għal xiex għax kien hemm gain of electrons. Okay? Mela, oxygen has gained electrons, therefore this is a reduction reaction. Okay? Therefore this is reduction. Issa ħammorru fuq l-example ta' Fe plus S jiġi FeS. Mela, alright, this is on the page. Mela, this is these are the two half equations which must be written on the blank lines of page 5. Ħanispjegom. Mela, fil-bidu ion huwa element. Hemmhekk ġifieri iċ-charge hija ta' 0. Ġifieri hemmhekk għandu the original number of electrons, which is 26. You might even find it comfortable to write the number of electrons ukoll. I think they help. Fil-bidu huwa 26. Issa, fl-aħħar iċ-charge ta' Fe ġiet huwa l-ewwel net compound mela għandu charge u ġiet plus 2 iċ-charge. Għalfejn plus 2 għax hemm wieħed sulfur għandu charge ta' -2 mela ion hemm wieħed u jrid ikollu completely opposite charge plus 2. Fl-aħħar l-ion ġi cation. Jiġifieri għandu iktar protons minn electrons. Okay? L-electrons huma imnaqsin minn numru oriġinali. By kemm naqsu? Niċċekkja iċ-charge. Iċ-charge tgħidli by kemm naqsu l-electrons. L-hija plus 2 jiġifieri naqsu by 2. Mela jekk kellu 26 issa għandu 24. So minus għax electron loss għax forma cation 2 electrons. Okay? Write this half equation on the first blank line of page 5. Then, the sulfur at the beginning was an element. So, it has the original number of electrons, which is 16. Fl-aħħar, is-sulfur ġi compound, mela għandu charge. U iċ-charge ta' sulfur hija ta' 2 minus. Huwa anion. Anion ifisser li għandu iktar electrons minn protons. Jiġifieri dan la għandu ħafna electrons. Jiġifieri kien hemm gain of electrons. Iċ-charge tgħidli kemm gwadanja electrons. Gwadanja 2 electrons. U din it-tieni half equation din ħad tiktbuha fuq it-tieni blank line. U għawek qed naraw li sulfur qed jiġi reduced, għax qed jagħmel gain of electrons, ma ninsewx it-tieni definition, oxidation is loss of electrons, reduction is gain. Meta jkolli reduction fil-każ tal-electrons ikolli plus quddiem l-electrons, u meta jkolli oxidation ikolli minus quddiem l-electrons. F'dan il-każ ukoll m'hemmx għalfejn noqgħod nagħmel il-balancing tal-electrons biex inġibhom equal għax għandi wieħed qed jitlef 2 electrons u l-ieħor qed jiggwadanja 2. The number of electrons lost is equal to the number of electrons gained. Issa, hawnhekk għandna example ieħor fejn għandna iron chloride plus chlorine jiġi iron chloride jerġa' imma iċ-charge ta' iron qed tinbidel. Issa, mela l-ewwel ħanamlu half equation għal Fe. Fe fil-bidu huwa compound. Issa Fe huwa transition metal. Allura ma nistax insib iċ-charge direttament mill-periodic table. Irrid noqgħod nagħmel rough work biex insib kemm qiegħda iċ-charge ta' Fe hawnhekk. Naħdem il-formula bil-maqlub, ġifieri chlorines hawnhekk hawn 2 u kull chlorine għandu charge ta' -1, f'daqqa għandhom charge ta' -2 u hemm ion wieħed. So
the charge of Fe over here must be a plus 2. In-naħa l-oħra, iron huwa ġo compound ukoll. Imma naħdem iċ-charge tiegħu. Iċ-charge ta' Fe hawnhekk nista' nsiba billi nagħmel hekk. Għandi 3 chlorines, kull wieħed għandu charge ta' -1, jiġifieri f'daqqa għandhom charge ta' -3, u l-iron għandu charge ta' +3. So, this is a bit particular, għax l-iron huwa compound fil-bidu u qed jibqa' compound fil-products imma iċ-charge qed tinbidel. Fil-bidu huwa cation biċ-charge ta' +2 u fl-aħħar huwa cation ukoll imma biċ-charge ta' +3. Issa, so digitek, issa. One is a cation kifat bil+2 u one cation bil+3. So both of them don't have the original number of electrons, okay? When it is 2+, it has 2 electrons less from the original number of electrons. So jekk meta huwa atom huwa 26, meta huwa Fe2+, issa għandu 24. Naħa l-oħra huwa 3+, so issa għandu 3 electrons less from the original. Mela, 26 minus 3, jiġi 23. So, minn 24 qed jiġi 23, qed jonqsu. Allura hemm loss of electrons. Fil-fatt, minus quddiem l-elektron. Mela, dik kienet ta' iron. Issa, mbagħad ħammorru għal klorin. Issa, di wkoll naqa partikolari. Klorin ħan ikkumparaw dan il-klorin element hawnhekk għal dan il-klorin ġol compound fil-products. Ma nistax nikkumpara dal-klorin ma dal-klorin, għax klorin mhuwiex transition, iċ-charge meta jkun ġo compound dejjem -1. So I compare where there is a difference in charge. U klorin fil-bidu hawnhekk huwa element mela hemmhekk iċ-charge hija ta' 0. U hemmhekk in-numru ta' electrons li għandu klorin pers li huwa element huwa the original number of electrons, which is 17. On the other side, chlorine is a compound. Mela, it has a charge. And the charge is that of -1. Peress li huwa anion issa għandu iktar electrons minn protons, allura maċ għandu 17, imma issa għandu 18. So there is one extra electron. Allura dak il-plus qudiem l-elektron biex nuri li hemm electron gain. Issa, il-ħaġa hi għax klorin huwa diatomic. Mela, jekk atom waħda kellha bżonn elektron waħda, jekk hemm 2 atoms, mela times 2 l-electrons, mela 2 electrons għandna bżonn. Allura wkoll jekk għandi 2 atoms ħa nipproduċi 2 ions. Issa, the number of electrons lost iridu jkunu bil-fors. Għax electrons can't be created or destroyed. Iridu jkunu għall electrons gained. Allura jiena rrid inġib l-electrons lost 2. U nagħmilha di billi nagħlaq l-equation ġo brackets u nawri li din l-equation irid nagħmilha times 2 biex inkun ibbilanċjajt dawk l-electrons. Il-fill in the blanks mela dejjem inħares lej il-half equations. Chlorine huwa reduced għax kien hemm gain of electrons. Fil-fatt għamilt plus quddiem l-electrons. U Fe2 plus ġi oxidized. Issa, common mistakes li għamlu l-istudenti. Ġi li l-istudenti għamlu iron is oxidized. Le, mhux tajba hekk, għax iron qed nifhem element meta ngħid iron. So it's important to write jew Fe2 plus jew inkella FeCl2 tajba xorta. Okay?
U daw l-equations ma ninsewx nikdbuhom fill in the blanks fuq page 5 u anka timla x'inhu reduced u x'inhu oxidized. Now, the other example, daw issa f'din l-equation tajtkom il-half equations lesti. Il-half equation ta' copper kieku di tafu tagħmluha intom imma tal-oxide biex ġi water hemmhekk dik intom ma tistgħux tagħmluha. Issa għalfejn tajtilkom jien biex nurikom li jista' jkun li fil-mezzek pereżempju itikom half equations lesti u inti kemm tidentifika jekk hemm electron loss jew gain. L-ewwel waħda ta' copper għandha electron gain għax għandha plus quddiem l-electrons. U t-tieni waħda peress li għandek minus quddiem l-electrons ifisser li dik hemmhekk qed naraw electron loss. Allura fejn naf issa li fejn għandi electron gain għandi reduction. Allura CO2 plus is reduced. U fejn għandi electron loss għandi oxidation. Allura oxide O2 minus is oxidized. Okay? So that was all about the second definition. Issa, moving on towards the third definition.